Hi Shalini, hi Anoop. Hi. Hi. So it's really, I'm excited to meet you and listen from you about എന്നെന്നും കാരണം എന്നെന്നും കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് IFFK സർക്കിൾസിൽ ബേസിക്കലി വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഗേജിങ് ആക്കി ഇമേഴ്സീവ് ആവുന്ന ഒരു ഫിലിമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവാണ് അങ്ങനെ പല ഡയമെൻഷൻസിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസസും ആൻഡ് ഹൗ ഗുഡ് യു ഫീൽ നൗ ഇന്നലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രീനിങ്. നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. റിയാക്ഷൻസ് വർ വെരി ഗുഡ്. ഇൻ ജനറൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ എനിക്ക് ഐ കുഡൻ വാച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഹിയർ ഐ മീൻ ഓഡിയൻസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിങ് ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? എനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു came across? ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സ്, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസിനായാലും അങ്ങനെ, പിന്നെ പെർഫോമൻസസിനും, പിന്നെ പീപ്പിൾ വാണ്ടഡ് ടു നോ ഹൗ ദ കാസ്റ്റിംഗ് ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഷാരൂൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയെ പറ്റി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തീമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറൈവ് ചെയ്തത്, അങ്ങനെ. Yeah, that's one of the things that I wanted to ask. As in, was the concept of immortality came first, or interrogating into oneself came first while you developed the theme? So when I first read about Singularity Project, I found that very interesting. To be honest, after my first film, Agam, I wanted to make a very contained film that I could manage, and I wanted to make it immediately after. So that's ironic, given it's been 12 years since Agam. So I wanted to make something about, between a husband and a wife. I wanted to keep it very contained to one space. The Singularity Project, I found that interesting as a concept. I thought about how when you want to be, if you think of becoming immortal, it's never as an individual, right? Like you think of who you are spending that time with, who you're going into infinity with, so eternity with. So I was thinking of how when you promise to be with someone forever, what does that mean in Ulagari? What is love? Yeah. What is forever love? And what does it mean when you promise to be with somebody forever? Because the human brain cannot actually compute time. So when we are promising to be with somebody, നമ്മൾ ആ മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് ഇറ്റേണിറ്റിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇമാജിൻഡ് റിയാലിറ്റിയിലാണ് ലിവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി when there are two people and they fall in love and they realize they are in love and they promise to be together in a certain point in time, unless they grow at the same pace in the same direction, you're not going to be able to that love has to keep changing to accommodate the changes within you and within the other person, right? So then the idea of, so I was also looking at what is eternity, right? So a moment can become eternity because that's what you think it will remain as for forever, right? So our moment തന്നെയാണ് നമ്മൾ eternity ആയിട്ട് misread ചെയ്യുന്നത്. So so that's the idea of now and forever. Yeah. So now, some people believe that now is 3 seconds, 1, 2, 3. So our point നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇറ്റേണിറ്റിയിലേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. So this I found interesting because feelings change all the time from moment to moment. So I was looking at how we can navigate that or not. Yeah. Devi. So, What made you decide that you should have Anoop and Shanti in the lead and Ajit doing this other role? So basically when we started auditioning in 2019, Shanti was the first one to come on board. She came and she read this. A friend recommended her to me after watching her performance in A Very Normal Family. And so I asked if she was interested. She came down, she read the script. She really liked it, and also I really liked her interpretation of the character of the script. So she auditioned and it was quite unpredictable, the performance. I found that very interesting. And then
we started the workshop, and actually Piku had come to audition for a for like a minor role in it, and I'd asked him to stand in and audition with Shanti for one of her to workshop another scene in the film, and I really liked his performance in that scene, and that's when I fixed on Piku for. I mean, my entire team really enjoyed his performance in that scene, and then we just decided and took it from there. Great, Anoop, that's a kind of bonus. So, അതെന്തായിരുന്നു like what was that performance that you could impress and you could get a bigger role? അതായത് ഈ പടത്തിന് ആദ്യം ശാലു പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഒരു ചെറിയ വേഷത്തിനാണ് ഓഡിഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ആ വേഷത്തിൻ്റെ ആ സീൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര പെക്യുലിയർ, അല്ല വേറൊരു ടൈപ്പ് ഒരു പ്രൊമൈസും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, എന്താ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, ലൈക്ക് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സീൻസ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് കൊള്ളാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ശാന്തിയുടെ കൂടെ ചില സീൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശാലു എന്നെ വിളിച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് കഥ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ലൈക്ക് പിന്നെ ശാന്തിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സീൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ ലൈക്ക് ഈ ഔസോ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സീൻസ് കുറച്ച് ചെയ്തു. അപ്പം മോർ ആൻഡ് മോർ ഈ കഥയായിട്ട് കുറച്ച് അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ശാലു എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന സീൻസും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഈ ഔസോ എന്ന ആളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് മാനസികമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസിനെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സീൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വിച്ച് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ടു അങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വളരെ റെയറാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അത് കിട്ടിയതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് പെർഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീനുണ്ട്. അതിപ്പം ഞാൻ ആ സീൻ ഏതാന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ സ്പോയിലറായ. അപ്പോൾ ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റേന്നാണ് ശാലു വിളിച്ച് പറയുന്നത് പിക്കു തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന അധികാരത്താൽ ഇനി നിങ്ങളെ മരണത്തിന് പോലും വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അനന്തമായ ആനന്ദത്തിന്റെ നാളുകളായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക്. എന്ത് ആംഗിളാണ് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്ട് ചെയ്തത്? when Anoop performed that you decided okay he can do that? I mean, I've known him for many years. We've actually shot something earlier. He's sang, he's recited a poem which I'd made a video for. That was maybe 5-6 years ago or something. So I'm familiar with his work. I'm a fan of his work. I like his I've always found that he keeps evolving as an actor, and I think ആ ഒരു സീനിൽ വളരെ nuanced ആയിരുന്നു അനുപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. So I found that very interesting, and I thought that he would also bring something to the character that I had probably not seen. Okay. Otherwise, how was the you talked about Shanti and Anoop's character changing, casting part, and when did Ajit join the Ajit actually Anoop തന്നെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അജിത്തിനെ, because he's gone for Ajit's ഒരു clowning workshop, and he's actually they did the audition together also. I mean, he played the other, he played also, and they did that one, a couple of scenes, and it was a no-brainer because Ajit is fantastic. Yeah. So it was an immediate thing. Ajit എനിക്കൊന്ന് ഷൂട്ടിന് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു he joined towards the very end. Oh, okay. So ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് പിറ്റേന്ന് വന്ന് ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ അജിത്തിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമുള്ളൊരു ആളാണ്. ആസ് എ പേഴ്സൺ ഓൾസോ ഹീസ് വെരി, ഐ ലൈക്ക് ദ വേ ഹി ഇന്ററാക്ട്. അജിത്ത് ഒരു ക്ലൗണിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ക്ലൗണിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് അജിത്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അജിത്ത് ആക്ടേഴ്സുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അജിത്ത് ആക്ടിങ്ങിനെ കാണുന്ന രീതിയും. അപ്പോൾ അജിത്ത് ഒരു ക്ലൗണുമാണ്, ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ക്ലൗണാണ്. ഈ സ്റ്റിൽ പെർഫോമൻസ് എസ് എ ക്ലൗൺ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കേരളീയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെസ്റ്റിവലിലും നമ്മൾ അജിത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അജിത്തിന്റെ ആ രൂപം നമ്മുടെ ഈ ജീവയ്ക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഷാർട്ടിന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ നമുക്കൊരു ആക്ടർ വേണം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അജിത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ച് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഓഡിഷൻ ചെയ്തു. He is actually Jeeva എന്ന് പറയുന്ന character can be played in a lot of ways. So he's kind of like almost life ആയിട്ട് represent ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ life is unpredictable, right? And it depends on how you see life. So
I thought it was really interesting the way he saw the nuances within that character and brought those to the screen, because it was an um, easy character to ഒരു ഫാസിക്കൽ നോട്ടിൽ അത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത് പ്ലേ ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് റിയലി കമൻഡബിൾ ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് വി വെന്റ് വിത്ത്. Even as a audience spectator, it's like very interesting the way it evolved. Our model, when this character comes in, we are also with them. Ready, sir? Ready, madam? So talking about that, I wanted to check whether ഈ ആളുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം did you rework on the lines? So Shanti, after reading the script, had given me some feedback, and we had also the way she performed at the audition has kind of informed the way her character developed. So I would say that yes, in that way things are different. And also when the two of them started working together, there was a different kind of chemistry, and they kind of reworked. It happened organically. Yeah. A lot of it. So I'd written the lines in English, and then GK Maya nu പറഞ്ഞിട്ടൊരു auntie, she had translated the whole thing to Malayalam for us. And dialogues കുറേയൊക്കെ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് ഇവർ തമ്മിൽ റീവർക്ക്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സിംഗ് സൗണ്ട് ഫിലിം, സോ ദേ ഓൾസോ ഹാഡ് ടു ബി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് സേയിങ് ദ ലൈൻസ് നാച്ചുറലി. സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പല രീതിയിലും റീവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓർഗാനിക്കലി evolved. Yes. ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് തിങ്. അത് പറയുമ്പോൾ ഈ when you do sync sound, I know many things work quite naturally, the organic flow as you said, പക്ഷേ at the same time ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടോ? Actually sync sound ഇന്റേതായ ഇൻഹെറന്റ് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, which is that ചുറ്റും സൈലൻസ് ആയിരിക്കണം, and there's a lot of you need to be in a very regulated environment. But having said that, first take kittanamnekattum it's much more authentic, right? Like you have to, your emotion has to be really on point because it's an immediately captured thing. So I think it's a definite advantage, right? Yeah. Sound, I would say. Especially for theatre, people who have practiced theatre, I think it's a good flow which happens, I think. And I think we were very prepared for the shoot. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഔസവും ദേവിയുടെയും സീൻസ് സിനിമയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സീൻസും ഞാൻ, അതായത് 2019 നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു 3-4 സീൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ഫൈനലി വെൻ വിയർ ഷൂട്ട് എടുക്കാറായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡിസംബർ ഈ സമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ സീൻസും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയും അതൊരു ഭയങ്കര ആ ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിനെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയത്. സോ വി വെർ വെരി നല്ല പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിന് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഷൂട്ടിൽ അങ്ങനെ റീടേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ടെക്നിക്കലി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം, പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് ഇൻ ആക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ടു റിഹേഴ്സ്. അതെൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ആക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ടു റിഹേഴ്സ് ദർ സീൻസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് പിന്നെ അവിടെ പോയി ഒരു വൺ ടേക്ക് വണ്ടർ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആ പഴയ ഓൾഡ് സ്കൂൾ മെത്തേഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടറും ആണല്ലോ, 3 പേരല്ലേ, ഇപ്പം ശാന്തി ഞാനും ശാലും വകയും 3 പേരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പം അത് റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കൺസെൻസസിലെത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എല്ലാ സീനും നമ്മൾ ചെയ്യും, ഷാലുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഷാലു ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്സ് തരും, വീൽ ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ. അങ്ങനെ എല്ലാ സീൻസും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3-4 ടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫോർ ഷൂട്ട്. അപ്പം തന്നെ ഈ ഔസവും ദേവിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഷാലുവിൻ്റെ ഉള്ളിലും അത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇറ്റ് വാസ് മച്ച്. പിന്നെ സിംഗ് സൗണ്ട് ഒക്കെ അത് സിംഗ് സൗണ്ടിലേക്ക് അതിനെടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. I think having said that, ഞങ്ങളുടെ sound recordist Nitin, he did a really good job, and the entire sound team did a very good job. Yes. Varki, Deepak, all of them did a great job in getting the best out of that space. And also
നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറെ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പണി അതില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി ഇത് കുറച്ചൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. വി വർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് ഇറ്റ് ടു ബി നോയ്സി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെയർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൾ ദാറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി. അവിടെ അപ്പുറത്തെ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളൊരു സൺറൈസ് സീൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഒരു ഷീറ്റ് ലൈക്ക് പുതച്ചവരിയ്ക്കുന്നതും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇന്റൻസ്, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ല സീനാണ്. അപ്പൊ ആ സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് അമ്പലത്തില് പാട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ നിതിൻ ഫുൾ അത് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഇൻ സൗണ്ട് വർക്ക് ഓൾസോ ഹീസ് ലൈക്ക് കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളി കുത്തിയിരുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ഡിസൈനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിളികളുടെ ശബ്ദം വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുകയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അപ്പുറത്തൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ സൗണ്ട് നിതിന്റെ എപ്പോഴും അയ്യോ സൈലൻസ് അങ്ങനെ. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ നിന്നെ കണ്ടില്ല, ആകെപ്പാടെ ടെൻഷനായി. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ നോക്കിയെന്നറിയാം. ഞാൻ എവിടെ പോവാനാ? You bound me to you for eternity. നേരത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈക്ക് വൈൽ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് യു വുഡ് ഹാവ് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. ആസ് ഇൻ ഹൗ പീപ്പിൾ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയൽ വാച്ച്. അതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് ഓൾ ചാലഞ്ചസ് യു ഫേസ്ഡ് വൈൽ മേക്കിംഗ് ദിസ്? I mean, it's a very small budget film, very high concept film. So adinte idu rendine combination problems keep coming up, right? Like because you need to be able to have the resources to tell a story like this. So constantly you have to figure out how to scale down certain things and still make it palatable, accessible. So this is a constant push and pull that you kind of face. And അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് അത് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ചാലഞ്ചിങ്. Yeah, and another thing is when you അത് ഞാനിപ്പോൾ ശാന്തിയുടെ അടുത്തും പറയണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഈവൻ അജിത്ത് ഓൾസോ അജിത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതിൽ സം ആസ്പെക്ട്സ് ആർ ക്വൈറ്റ് ഹ്യൂമറസ് ഈവൻ ദോ ദ അതിന് വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും സോ ഇറ്റ് നാച്ചുറലി ഗെറ്റ്സ് എ ലാഫ്റ്റർ ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് വൈൽ ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. സോ ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡയലോഗ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ I don't think it's more than like laugh out loud funny. These are actually ഇപ്പം ഇന്നലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് പടത്തിൽ Piku says sorry I keep alternating between Piku and Anu. Piku says മരിക്കാൻ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ? She says നിനക്ക് പേടിയാണോ മരിക്കാൻ? So he says അപ്പം he asks her ഞാൻ മരിക്കുന്നു നിർത്ത് നിനക്ക് പേടിയില്ലേ? And she says നീ എന്നും ജീവിച്ചിരുന്നാലല്ലേ എനിക്ക് പേടി എന്ന് പറയും. That got a laugh yesterday. So these things are actually truths, right? Like that's why, I mean, anybody who's been in a relationship knows this. So that's why people are laughing. Right. That's what people are responding to. So these are actually like observations on human behavior. And also like a lot of the places where people were laughing were unexpected places. Humor undo nu chocha nammal okay, like life teaches you to laugh at certain things, right? And then you, when other people laugh with you, you realize that life has taught everybody similar lessons. So അങ്ങനെ deliberately work into the script ചെയ്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് is that everybody has had these universal experiences. എല്ലാം നമ്മുടെ 3 സ്ക്രീനിങ്ങിലും ദേവിയുടെ ക്യാരക്ടർ ജീവിയുടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Please edit that. I'll edit this, but you can say that. I'll edit it, definitely. I'll edit it. ഇല്ലില്ല, അത് ആ പോയിന്റിന് വെച്ച് എല്ലായിടത്തും ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവ പറയുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടല്ല. You have to edit. Yes, definitely, because even I also want people to get it fresh. Okay, not like we are talking. ഞാനത് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ടൈം ക്ലാഷ്. I don't feel like myself. നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. Talking about that construction of that building, and which I found really contributing much to the story as well as to the presentation. Visually നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇത് തരുന്നുണ്ട്. So how did you find it first of all, and then അവിടെ പോയതിനു ശേഷമാണോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ? ഞങ്ങൾ ഒരു
2019 it was a much bigger script. So our world like one of my friends had recommended വിനുവിൻ്റെ വേറൊരു വീട് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയുള്ള വീട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിനുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ടേൺസ് ഔട്ട് ദറ്റ് വി ഹാഡ് സം അതർ ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ വിനു ആക്ച്വലി റെക്കമെൻഡഡ് അനദർ ഫിലിം ടു അനദർ ഹൗസ്. പക്ഷെ അതും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. And then I was really disheartened, so I kind of shelved this project because I couldn't find production for it. 2022 or November, October I think, I saw Vinunde Instagram he had put up pictures of Churi. This house is called Churi. And I was really fascinated by the structure, and immediately it called out to me. Like I just knew that. So then I sent JK, my associate, for a recce, and he came back and the pictures were perfect. I told him, please take pictures in different lights. So he was there for an entire day and he shot through the day. And of course it's a fabulous structure. And I knew that within this budget I could make it happen if it was this house, because production design was inherently already there. Then of course Shrikant and I and Shrikant Nitin and I went for another recce avade. Shrikant did a fabulous job with capturing the house, because it was another major character in the film. The house became a major character within the film. And actually innathe screening la Vinu was here with his team. And he was also very appreciative of Shrikant's work on the film, because the film, the house itself becomes a world, right? And our world through as the film evolves, it becomes darker and darker, more and more it boxes these people in. So in that way the treatment of the house itself as a character is very interesting. Like the camera has captured it perfectly. Very true. Very kudos to Shrikant, I have to say. നമ്മുടെ Q&A നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു, ഈ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? അപ്പം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വിനോദം ഉണ്ടായിരുന്നു. And instantly that's very interesting. ബിലാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ലൈക്ക് ആ കാസ്റ്റിംഗിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് ഡൺ? Again, I have to thank Piku again for that. He's the one who brought Bilas also into the project. And of course Bilas is perfect for this role, and he did a very good job. Right. And now time for asking the future projects of both of you. Future പ്രോജക്ട്സ് എനിക്ക് ഒരു 2 പ്രോജക്ട്സ് റിലീസ് ആവാനുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദി മൂവി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എംപയർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അപ്പം അത് റിലീസ് ആവാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ബൈ ലൈക്ക് Jan 2024 ഇറങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഒരു സീരീസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആമസോൺ മിനി TV-യിൽ. അപ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഓഡിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. And your workshops are happening, your theatres and workshops? തിയേറ്റർ സൈഡും ആക്റ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ലൈക്ക് നമ്മളൊരു തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്തിരുന്നു, ഫോക്കിറ്റ് തിയേറ്റർ ആൻഡ് ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ബിഫോർ ഓണം അതിൻ്റെ ലൈക്ക് ഈ 2024 എഡിഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ. And you are also into music? I sing and ഇപ്പം സിംഗിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Now I am concentrating completely on screen acting and ലൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ലൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിഷ്യനായിട്ട് ലൈക്ക് അപ്പം മ്യൂസിക് ഒരു പാഷൻ പോലെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ആക്ടിങ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈക്ക് ആക്ടറായിട്ട് ഐ ബിലീവ് ഐ ക്യാൻ വർക്ക് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ. സോ പല ആൾക്കാരുടെ എസ്തെറ്റിക്സിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് സൈഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണലും കുറച്ചിങ്ങനെ ലൈക്ക് അത് അത്രയും ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസിലാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും. I'd actually like to talk about the song, the music by Rex Vijay. Right. I think it's greatly value added, and also the song in the film. Adu Shantim Pikum paadidanu. Oh, really? Okay. I'm very proud of that song and very proud of my artist for giving me that song also. So we'll be putting it out soon, and I hope that the song is also appreciated. Definitely it will. ഇത് മറ്റേ മുൻകാല നാടക നടന്മാരുടെ ഒരു പാടി അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലിറ്ററലി. നമ്മളിപ്പോൾ ഇമ്മോർട്ടൽസ് ആയ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ? ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റിന്റെ കാര്യം.
Hall-ആണ് Yeah, edit yeah. ചെയ്തത്. Right. And Beenchichi, of course, is a legendary editor. I'm very grateful that I got to work with her. It's always like a masterclass sitting with her on the edit. And I've known her for, I don't know, 25 years now. And she's always been like a great mentor and a fantastic, a creative support. So, I want to also mention her associate Malvika, who it was a formidable team. And of course, Beenchichide invaluable contribution. I just wanted to mention that. And I wanted to mention how the edit also brought the whole film together and alive, and enhanced the performances and everything else related. So, like what happens in commercial, I don't know, I cannot discriminate between on this part. The footages day by day അയക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. So, like, ആക്ച്വലി എനിക്കും അത് ഇഷ്ടമല്ല, ബീൻസിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. ഈ സ്പോട്ട് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് സംബഡി ഹു കൻ തിങ്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, പ്രോസസ് തിങ്സ്, ഡു ഇൻ ക്യാമറ എഡിറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. I need to watch the footage, I need to sit with it, I need to think about it. And I know that's her school of edit also. So I appreciate that. And of course, I also want to again mention Malvika. I think as a team, as an editorial, as an edit team, they've really helped me understand this process and work with. We had a very good work equation, because ingante chala schools of thought alla. Yesterday. Sorry, I don't want to make it sound like one is better than the other. No. As a personality, for my personality type, I prefer sitting with the material. Right. This is basically a question to Shalini, but at the same time, you are also working on independent projects. So, one is that film per se, നല്ല ഫിലിംസ് തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് ലൈക്ക് 1 വീക്കൊക്കെയാണ് നല്ല ഫിലിംസിന്. അത് തന്നെ തേഴ്സ്ഡേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ലൈക്ക് ഹോൾഡ് ഓവർ സിറ്റുവേഷൻസും വല്ലാത്തൊരു ഇതാണ്. കാരണം ആൻഡ് ഫോർ സം അതർ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിംസ് ഓർ ഫോർ സം അതർ റീസൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഫിലിംസ് ആർ ബീങ് ത്രോൺ ഔട്ട്. സോ അതൊരു ഈസ് ദാറ്റ് എ കൺസേൺ? കാരണം ഒരുപാട് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ദ ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. സോ that's one. And secondly, the how advancement of technology, even AI and all, is going to, what do you think, will be helpful, or how are we going to tackle that? So I don't want to comment on this Nalla cinema conversation, because it's so subjective that there are so many films that I've watched later on in life that I've hated as a teenager or in my 20s. So I don't want to comment on it. Things are just either ahead of, it's because nobody goes into making a film thinking, let me make a horrible film. At least I hope so. But so everybody goes into it earnestly, and I want to think. Angane aanengi no product is terrible, right? It can be terrible for me. I am very vocal also when things don't work for me. But I don't want to say that idu karanam ഇത് ഹോൾഡ് ഓവർ. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണം, ബിക്കോസ് ഫിലിം it's so collaborative, it's so dependent on the socio-political climate that you cannot ever predict its ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം നിർത്തിയ പടങ്ങൾ ചിലത് ഞാൻ OTT-ൽ കാണുമ്പോൾ I feel, these should have come out it would have done well in the theatre, but there's no telling, right? If it had come out in the theatres, maybe it would have flopped also. Yeah. So it's hard to tell, and I don't want to comment on that at all, because it's all up in the air and it's very difficult. Regarding AI, I feel like it's inevitable, and also I'm a fossil. I'm really bad with technology, but the point is, at the end of the day, you're telling a story, and our story ki authenticity undengil it becomes timeless, and anything you can use to tell the story better is always a good thing. Like, if AI is going to help you, then don't resist, go with it, like adapt. And if you're not able to adapt, then still, if your voice is authentic, it will shine through. Like, there won't be a situation where ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇത് ഇറ്റേർണൽ ഡിബേറ്റ്സ് ആണല്ലോ, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അസംബ്ലി ലൈൻ, ഇത് ഓരോ പോയിന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിബേറ്റ്സ് വരും. ആൻഡ് all these debates are ultimately useless, because these things will happen. These things are inevitable. Best to embrace.
Great. Wonderful listening to both of you. Wish all the best for NNM and more future projects that are on the way. Wish you all the best once again. Thank you so much. Thank you.